میشه. اما توی روش تاریخ گذاری مطلق ببینیم چطوره. تو روش تاریخ گذاری مطلق میام از ایزوتوپ های پرتوزهای عناصر استفاده میکنیم. ببینید وقتی زمان میگذره هسته‌های اتم تحلیل میرن و به صورت پرتو شروع میکنن به واپاشی کردن. تو هر عنصری هم این تغییر توی میانگین زمانی ثابت اتفاق میفته. به خاطر همین میشه سن لایه‌های سنگی که این ایزوتوپ های پرتوزا رو دارن از طریق مقایسهشون با اصل اولیه‌شون سنشون رو به دست آورد. یعنی ما متوجه میشیم که خب مثلا ایزوتوپ های اول چه اندازه‌ای بودن و چه مقدار داشتن و الان چقدر دارن. از این که در واقع کاهشی که پیدا کردن میتونیم عمرشون رو به صورت خیلی دقیق و با اختلاف خیلی اندکی پیدا کنیم. این روش هم روش جدیدی نیست، روشی که ده‌ها سال قبل از اینکه آقای شیرازی این کتاب رو بنویسه در واقع استفاده می شده. از ایزوتوپ های مختلفی هم استفاده میکنن برای پیدا کردن سن صخره ها و سنگواره ها مثل کربن و آرگون و بنابراین این روشی هستش که خیلی معتبر دقیق هست و ما با همین روش و همینطور با استفاده از کالبدشناسی تطبیقی که حالا جلسات بعد دربارش بیشتر صحبت میکنیم میایم بررسی میکنیم و متوجه میشیم که لایه‌های قدیمی‌تر ابتدایی‌تر هستن، نه اینکه صرفاً چون روی همدیگه قرار گرفتن حتما لزوماً قدیمی‌تر هستن یا یک دید خیلی تقریبی داشتیم. ممکنه که برخی از این لایه‌ها صدها میلیون سال طول کشیده باشه، ولی ما میتونیم با همین روش در واقع عمر دقیق اونها رو به دست بیاریم. اما اینکه کسی بخواد بگه که این در واقع این بررسی و تحقیقات علمی رو نخواد قبول کنه و بخواد بگه که نه اینها بیدرنگ و ناگهانی خلق شدن، باید توضیح بده که چرا خداوند اونها رو تو دوره‌های مختلف آفریده. چون ما الان داریم با این آزمایشات، با این در واقع بررسی فسیل هایی که پیدا کردیم عمر دقیقشون رو به دست میاریم. دیگه شما نمیتونی بگی آقا این فسیلی که پیدا کردی مثلا 300 میلیون سال عمر نداره. خب وقتی 300 میلیون سال پیش همچین موجودی بوده، شما باید توضیح بدید که چرا این در واقع لایه‌هایی که ما پیدا کردیم هرچی پایین‌تر میریم موجودات ابتدایی‌تر و ساده‌تر هستند و هرچی به سمت بالا میایم موجودات پیچیده‌تر دارن میشن. چرا اینطوری؟ آیا خداوند اینها رو اینجوری آفریده؟ هر دفعه مثلا یه موجودی آفریده، بعد اینو از بین برده، بعد یه موجود بعدی رو که آفریده دقیقاً این موجود جدیده یک ذره تکامل یافته‌تر از موجود قبلی بوده. یعنی اختلافاشون رو وقتی بررسی می‌کنیم این اختلافات اندکی با هم دیگه دارن، گویی که اینا همه از روی همدیگه ساخته شدن و کپی شدن با تغییرات اندک. خب آیا خدا قصد این داشته که ما رو فریب بده یا چی؟ چرا باید این کارو بکنه؟ آقای شیرازی و همفکرانشون باید این رو توضیح بدن. خب یک فیلمی من اینجا آماده کردم، فیلم کوتاهی از خدمتتون میذاریم که با هم دیگه ببینیم در مورد همین سن، در واقع تعیین سن لایه‌های زمین. Hey there and welcome to Brain Stuff. I'm Josh Clark and this is the Brain Stuff where I explain to you how carbon-14 dating works. Carbon-14 dating, which we also just call carbon dating, is a form of radiometric dating. And all it is measuring the decay of a certain type of atom found in a once living organism to determine when it was last alive. And all of this starts in the upper atmosphere of Earth, where it's constantly bombarded by cosmic rays. And one of the things these cosmic rays do is knock neutrons off of some atoms and protons off of others. And before you know it, the nice, stable, family man nitrogen-14 atom is all wrapped up and gone crazy and becomes what's known as a carbon-14 atom, which is radioactive. Now, carbon-14 atoms aren't the only ones in the upper atmosphere. There's also carbon-12 atoms. Carbon-12 atoms are in much more abundance and they're pretty stable. Carbon-14 atoms are, again, radioactive and unstable,
but they're formed at a reliable, steady rate. So at any point in time, we have a pretty good idea of the ratio of carbon-12 atoms to carbon-14 atoms. Got that? It's important. Now, carbon dioxide is essential to life here on Earth. Plants breathe it in, animals eat the plants, we eat the animals and the plants, and these carbon molecules, carbon-14 and 12, that make up the carbon dioxide, get in everything. What's neat is that the ratio of carbon-12 to carbon-14 found in all these living things here on Earth is pretty much the same as what's in the atmosphere, which means it's predictable. And some very, very smart scientists have figured out that carbon-14 actually decays at a predictable rate, right? Carbon-14, like all radioactive particles, has what's called a half-life. Now, the half-life is the amount of time it takes for the number of radioactive particles in a sample to decrease by half. Carbon-14 has a half-life of 5,730 years. That means that after 5,730 years, the amount of carbon-14 atoms in a, say, plant that you found fossilized will be half of what it was the last time that plant took, well, a breath of life. After 11,460 years, which is 2 half-lives, there'll be a quarter the amount of carbon-14 that was originally present. And then after 17,190 years, you'll have just an eighth of the number of carbon-14, and so on until there's none left. And this is actually one of the limitations of carbon-14 dating, that eventually you're going to go far enough back in time that all of the carbon-14 atoms have decayed. And you don't know whether this took place a day before or 100,000 years before, which means the time limit that you can date things using carbon-14 is roughly 50,000 years. But as long as you are trying to date something that lived on Earth within the last 50,000 years, you can figure out roughly when it was last alive. And the way that you do that is by measuring the rate of decay of carbon-14 atoms compared to the slow and steady carbon-12 atoms that are also present in there. Presto, changeo, you've got some carbon-14 dating, and all of a sudden you say, oh my god, this wooden axe handle is 12,000 years old. Pretty sweet stuff. And this whole thing gets even more interesting when you realize that future archaeologists are going to have a lot of trouble using carbon-14 dating thanks to us, humans of the present time. Our industrial activities have been pumping CO2 into the atmosphere and really messing with the ratio of carbon-12 to carbon-14. And even more astounding, all of the nuclear bombs that we set off in the mid-20th century, well, those messed with the atmospheric ratios too. So good luck with all of that, future anthropologists and archaeologists. Sorry. خب بریم سر